Voltando à nossa apresentação, então vemos que temos um sistema de ventos numa terra circulatória que vão circular para a direita no hemisfério norte, para a esquerda no hemisfério sul, e que este vento, ao passar na superfície do mar, vai fazer a água também se deslocar, ok? E por isso temos sistemas de ventos e sistemas de correntes que combinam tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, ok? E temos então células tropicais e células temperadas, ok? Células polares. E por isso temos nestas diferentes latitudes o mesmo tipo de circulação, mas em que giram dentro das suas latitudes. Eu queria chamar a atenção para, no vídeo falamos do sistema de corrente tropical, mas a nível de ventos temos a zona de convergência intertropical, que varia conforme as estações. É este traço, um tem janeiro, o outro tem julho, esta figura de baixo, e basicamente no sítio em que os ventos do hemisfério sul batem com os do hemisfério norte, existe a zona de convergência intertropical, que em janeiro tem uma posição e que depois em julho se vai modificar. Esta zona de convergência intertropical é uma zona de tempestades, é uma zona de grande turbulência. Já houve vários desastres de avião nesta zona, porque é uma zona realmente de grande mau tempo, mas muito importante para o clima global. Então passamos este tempo todo a falar da influência dos ventos nos oceanos e como eles fazem com que haja correntes derivadas dos ventos, e nós agora vamos ver um dos efeitos do vento nos oceanos e a importância desse efeito dos ventos nos oceanos na produção primária dos oceanos. Então vamos falar do efeito de Ekman. Vou voltar a pôr uma apresentação, ver se abre com alguma celeridade. E basicamente o efeito de Ekman é o efeito do vento na superfície dos oceanos. Ekman spiral. This animation consists of two parts. The first part shows how an Ekman spiral develops, and the second part shows how coastal winds produce either upwelling or downwelling. The Ekman spiral describes the speed and direction of flow of surface waters at various depths. Two factors influence the development of an Ekman spiral: wind and the Coriolis effect. Winds set the surface water in motion. Because of the Coriolis effect, the immediate surface water moves in a direction 45 degrees to the right of the wind in the northern hemisphere and 45 degrees to the left of the wind in the southern hemisphere. The surface water moves as a thin layer on top of the deeper layers of water. As the surface layer moves, other layers beneath it are set in motion, thus passing the energy of the wind down through the water column. The lengths of the various colored arrows show that each successive layer is moving more slowly than the layer above it due to the loss of energy from friction. The directions of the arrows show that each deeper layer is moving progressively further to the right due to the Coriolis effect. As a result, a layer of water near the bottom is moving in a direction exactly opposite to the wind direction that initiated it. Notice that connecting the tips of all the arrows forms the Ekman spiral. In the northern hemisphere, the Ekman spiral curves to the right. In the southern hemisphere, it curves to the left. Ekman transport is the average direction of motion for surface waters affected by the Ekman spiral.
In the northern hemisphere, the spiral is 90 degrees to the right of the wind direction, whereas in the southern hemisphere, it is 90 degrees to the left of the wind direction. Coastal upwelling, downwelling. This animation shows how coastal winds produce upwelling or downwelling of coastal waters through Ekman transport. It begins by showing a three-dimensional block diagram view of a coastal area in the northern hemisphere. Winds are shown moving parallel to the coast. Ekman transport moves the coastal water to the right of the wind direction, causing the water to flow away from the shore. Deep, cold, nutrient-rich water rises from below to replace the surface water as it moves away from shore in a process called coastal upwelling. Areas where coastal upwelling occurs, such as the west coast of the United States, are characterized by high concentrations of nutrients, resulting in high biological productivity and rich marine life. Next, examine how changing the wind direction affects the movement of surface water. Winds are shown still moving parallel to the coast, but now they are coming from the opposite direction. Ekman transport moves the coastal water to the right of the wind direction, this time causing the water to flow toward the shore. As the warmer surface water moves toward the shore, it has no place to go but down, in a process called coastal downwelling. Unlike coastal upwelling areas, regions of coastal downwelling are characterized by low biological productivity and scarce marine life. Finally, observe how changing the hemisphere affects the movement of surface water.